sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. He's... Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake. What would you say to him? Oğlum başka şirketlere git başvur. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No, no. Abi rahatsız adam kim ne I've yapacak? tried, but he's not listening. Ya bu kafayla devam edersen His own problems, always going on kimse almaz about zaten. something else. I'm so afraid I'm gonna lose him. And we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone. Ben sana yapma dedikçe sen inadına o tarafa yapıyorsun. Please help me, Ay ne doctor, diyeyim ki? because I Benim tavsiyemin hiçbir faydası yok sana. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but doctor, you need to be careful with him. Ya nasıl biliyorsan öyle yap. Listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Hartman wasn't happy. Maud could see it in his eyes. He quickly Ebru'cum lowered görüşürüz. his İyi own. geceler. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time, and he blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. Yani git önünde ne kadar şirket varsa git hepsine başvur ya. Bir tanesi alır ya, niye almasın? Abi 218 lira. Bu oyun Epic'te 24 lira kardeşim, tamam mı? Discord'dan da yazmıştım genelden. Yani 24 TL. İrem hoş geldin, aleykümselam. Bu deli ne yapıyor burada? Man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. Abi bizim kafa yine gitti bak. Anahtarı aldık, buraya açtık. Bu adamın burada ne işi var? But they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. These were all the pages I had on Bir efsane. and more. Bende mi drop var? Yo, yayında drop yok. Bir dakika ESC'ye basayım. Yo, yayında 0 drop var bende şu an. Bakayım. Drop var bende şu an. Bakayım. Evet, bende hiçbir sıkıntı yok. İyi yayınlar, kedini öyle kedi. Yusuf vallahi yayını açana kadar bayağı bir oynadım kediyle. Sonra benim burada kablolar falan kemirmeye başladı. Dedim dışarı çıkardım. Koydum. En son dışarıda yatıyordu. Terasta. Hiçbir fikrim yok. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Bak, olacakları söylüyorum. Benim elimde silah var. Adam beni sakinleştirecek. Sonra kendime bir geleceğim. Elimde kesin muz olacak değil mi? Silah yerine. God. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea. Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car.
Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Ne bek? Aldın mı? Palestin ortalık. The dark presence would be on me in a moment. I had to find a way out. Geliyor. Ben kilidini açmıştım. Ne yapacağız? Çıkamıyoruz. Oğlum. The dark presence would Ne oldu şu an? I had to find a way out. Bir de mi çıkmamıştı? Kapıdan mı dışarı çıkacağız? Kendi odamıza mı gideceğiz? Ya var ya, kendi odamızdaki daktiloya gideceğiz muhtemelen. My way. Kafamı yardın, kafamı yeter. Hogwarts Legacy'ye hoş geldiniz. Üç tane kaldı. Ah. Bir. Üç. Var mı daha? Yok. Ananı... Oyunun sonunda o teyze bizim anamız çıkacak değil mi? Bunun yerini oynatabiliyor muyum acaba? Ananın...
Çok güzel. Tamam. Bu elimizdeki diğer silahlar neyle kullanacağız? Klavyede hiç item atmadım ben. Ha böyle. Bir fener vereydiniz. Hartman followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the end. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front, and he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. Yavşağa bak It was sen. enough for Hartman to maintain creative. Adam beni buraya hapsedip benim yazarlığımı kullanacak. Buraya geçemiyoruz. Burası açık değil. Hadi bir daha vur. Hadi lan kırarsın. Tamam. Geri git. Ay öleceğim. Öldüm. Burada dur. Buraya da mı vurduracağım acaba? Gel. Yamuldum buraya. Dur geleceğim, bekle, termos var. Abi bizim Counter Strike vardı, ne oldu? Counter Strike mı? CSGO mu? Yayında oynamam ben onu ya. CSGO, LoL, Valo. Ha, Apex yayında olabilir ama diğerlerini oynamam. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Ya bir labirentine tüküreyim. Şuradan tutursan çıkarsın bence ya. Oh God! Look at the house, Apex yok, Apex eğlenceli. Let's get out of here. Apex kazanırken bol bol LP verir, kaybederken de aynı. Yani orada ranked kasmışsın, kasmamışsın pek bir önemi yok. Ya şu oyun yemin ediyorum ben kafayı yiyeceğim ya. Bir an önce bitirmek istiyorum. Bozuk. Yukarıdan görebiliyor muyum acaba labirenti?
Ben genellikle şeye kalıyorum ya. Yani ilk 5-6'ya kalıyoruz. Her türlü puan alıyoruz. I Sıkıntı olmuyor. stared at the Viking paraphernalia that littered the area surrounding an unlikely centerpiece. A full-side stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something. Anti-FPS gamer geldi. Ne alakası var ya? Yemek yiyeceğim diye gittim, yemeden geri geldim. Nasıl becerdin abi onu? Şey mi dedin? Ya Adem açken ben yemeyeyim filan. Sen adamsın. Hartman hurried down the corridor. He had disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was... Ne oldu, hayırdır, niye yiyemedin? Dışarı çıktım. Gide ve şunlara komutu gelince birazdan ya. Aga be. Ha, para gibi. Korkular önümüzde olun. Hancım hoş geldin. Aleykümselam. Sıkıntılı ya. Mott knew that Wake was smarter than him. Oyun sürekli kırılıyor ya. A beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Bildiğin Mott kırılıyor. knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. Kapıyı açsam kedi gelir şimdi de. Hiç açasım yok ya. Burada her yere atlıyor. Kırılıyor. Aynen. Ya olaylar iyice karıştı ya. Sana şimdi nereden başlayıp neyi anlatsam bilmiyorum. Oyuna remastered yapılmış ama remastered'da bir kırılma var böyle, bak. Onu düzeltmemişler.
Farklı bir oyun, bu sıralar ayrı ayrı oynuyoruz. Ayrı ayrı oynamıyorum kankacığım bak. Ünlem takvim yaz. Artık bir takvimimiz var, ona göre gidiyoruz. Bozmamaya çalışıyorum. Ünlem madem. Aga be, onu genellikle şey yazıyordu. Erhan. Buranın arkası niye var? Bir şey mi var burada? Yok. Elindeki fenerle direklerde ışığın farkı ne? Direklerdeki ışığın yanına yaratıklar, gölgelere yaklaşamıyor. Şimdi bana saldıran gölgeler var. Bir tane ablamız kontrol ediyor bunları, böyle değişik bir şey. İlk önce üstündeki savunmayı kırıyorsun, ondan sonra ateş ediyorsun. Gölgeye ateş edersen hasar yemiyorlar. Şöyle ışıkların olduğu yerler güvenli yerler. Kesici alet. Hayır. Oyunda kesici alet yok ki. Flash bombası falan var. Bak onlar da iş yapıyor. Hartman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down. Give him proper direction. Wake was easily the most promising subject. Yavşak herif. Hani arada flash bombası buluyoruz. Onlar neredeyse tek atıyor böyle yakındaysa. Şeyle beraber, savunmayla beraber parçalıyor. Yaşıyorum, aç kapıyı. Can you open this gate? Maybe. Barry, Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Aç ulan. I'll find it, don't worry about it! Gündüz armalı bu arkadaşı iade edelim. Olur. hurry up, Barry. I'm on it, I'm on it! Nasıl arkadan geldim buraya ya? Arkadan nereden çıktın ki? Hurry up, Barry. I'm on it, I'm on it! Gotta be here! Just Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Oh, hey, found a corner! Çok sıkıntılı bunlar ya. Önce iki taraftakini halledip sonra kaçayım, ileride dolandırayım bunları. Hurry up, Barry. I'm on it, I'm on it! It's gotta be here! Just hang on now!
bak fena parlıyor. Diyorum ya oyun bozuk. Arada böyle mındar oluyor her taraf. Hurry up, Barry. I'm on it! Hang on, Al! Soru oyunu değil mi bu ya? Önümüzde duruyor bakıyor kapıya sadece. Evet. Kapıyı sert kilitlemişim diyor, açacak. Bir tane flash bombam olaydı. Hurry up, Barry. I'm on it! Just hang on, Al! Bozuk param buldum. Bozuk parana tüküreyim. Biri de oradan kafama balta atıyor. That's a twig. Here it is! Al, we gotta go! Get in the car! Açtı mı lan? Al, please tell me we're headed for the nearest. You're Adam not leaving arkaya Red benim Falls. şeyi de Come almış. back soon sign. We're going to the Anderson farm. I knew Bunun you were gonna yere say something konulan like fotoğraf that. var You ya. know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. I'm crazy, but that's fine. Vay vay. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the But craziest. maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can. Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Bu bana inanmıyor ya. Bu para var ya para. Paranın kokusundan öyle şöyle That's a şey. fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Look out lan. Gerizekalı. Frene bassana.
Herif beni tutuyor yanında. I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry! Barry'nin hızına geçtiler. Man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! Don't Karton worry, figürün sapasağlam. fine. Derde bak. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down though. It's like a sheer wall. Ah, Al, there's something moving down here. Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Oh, yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al. I'm great. Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Bu aşağıda koşuyor. You're gonna have to find your way around to the farm, Al. I'll be waiting. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't Kendini worry about öldürecek. it. Ananı Thanks. satayım. Bok çuvalı gibi düştüm. Man, you're okay. Jeez, it's good to hear your voice. I was trying to get out of the car, but the ground Demon Souls gave mu? way. Hayır. God of War başladık. What a drop. God of War'a devam Don't edeceğiz. worry, your cutout is fine. Adama para var mı para? Var. 23 TL'm var. İster misin? Hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb Yok down Beri'yi niye though. öldüren? Beri Sheer wall. ha biraz para göz olabilir ama iyi bir ya. İyi birisi yani. Yardımcı oluyor. Al, there's something moving down here. Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Üstelik öyle ciklet alan. Yeah! Olur. Barry, are you alright? I'm good, Al. I'm great. Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Oğlum dilenciye gidip istesen 3 TL'yi sadaka diye bile vermez da sana. Al der sana bir 100 lira git bir çay may bir şey iste. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. Arada indirim oluyor ya, indirimde alırsın. Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Şeyde mi, zorda mı oynuyorsun? Kafam yanıldı lan! On the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. When he stopped the car at the Anderson farm, Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize. Tabii. Ya benim şimdiki kafam olsa Metro'yu zamanında oynamazdım, şimdi oynardım ya. Çok güzel oyun. Ya bir iyi, iki birden daha iyi, 3 bambaşka bir oyun.
Anan. Yarın ya, kafamı yarın anasını satayım. Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. Lan ışık mı var? Bunu çeviririz. Tamam, buna elektrik lazım. I hoped there'd still be a working generator somewhere around here to power up the old lights by the gate. Oynarsın. Dün Valorant oynuyordum. Discord'da maşallah kaç saat oynadın? Agent Nightingale stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. Abi bana bir tane silah verin, gözünüzü seveyim ya. Silahsız ben ne yapayım bunlara karşı? I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, Sonunda but I had fener. no choice. Şu küreği de alalım. Kırarız, kafasına kürekle vururum. Ne yazıyor? Trust you one in the dark. Ok canım. Abi silahım yok şu an. Ne yapacağım? Sadece ışık tutabilirim şu an. Aynen, gelin. Silahım yok. Nice. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Başka şansım yok. Beş kilo mu? Kaç kiloydun? ...95'ten 90 oldun. Boyuna orantılı mı kilon? A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry. 1.74. Bir dakika, ben öldüm mü demin? From the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Ben nasıl öldüm oğlum? Sinematik girdi zaten demin. Bu ne? Dayanıklı el freni. Bu biraz daha iyi gibi. Valla doktor bana da zayıfladı de. Nasıl zayıflayacağım bilmiyorum. Ne güzel başlamıştım, anam sağ olsun bozdu yine.
The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. Aha bu beyaz ışık. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. The dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my Yine path. her yere tuzak kurmuşlar. Bu ne oğlum? Bakayım. Aa pompalı. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Güzel. Ya öyle de bırakılmıyor ki öyle. Yani ben Zero'ya geçtim mesela. O da çok nadir. Ki şu an kolay da içmiyorum. Geçen bir değişiklik olsun dedim, tamam mı? Bak amcaoğluna şundan aldırttım. Çamlıca'nın frambuazlı bir şeyi. Oğlum bunu almayın ha, içmeyin de. Bir bardak işte böyle duruyor. Düzünü alın daha iyi, bak düzünü ben çok seviyorum. Roz hoş geldin. Çok mu kötü? Ya Nuray hiç sorma ya. Ya biraz içiyorsun. Böyle hani tadı ne bunun filan diye anlamaya çalışıyorsun. Bir yerden sonra böyle hani var ya aynı öyle işte. En iyisi buz gibi su. Direkt tadı mı geliyor azizden? Nuray dün yatacağım bir tane video gördüm. Videoda sesi var ya, onu kullanmışlar. Yattığım yerde 2 saat kahkaha attım ya.
Bitmediniz ya. Ananın. Geldim. I could see the car, but there was no sight of the driver. Hello? Anybody here? Barry! No! Danny, you're not! Please! What are you? No! Don't! I'm sorry! Bekle biraz. Loot yapacağım. Geleceğim hemen. I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy... Bari değil ya. Beni dışarıda, arabada. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. Ben yazmış olabilirim. Suddenly the bad guy who wrote this crap anyway. Acına son mu vereyim? Ne istiyorsun? Öldü zaten. Kapı nerede? Lan? I've run through every possible course in my head. Gene ben. Hadi If bakalım. I continue like the dark presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. Baştan beri hikayenin içinde değil miydik zaten? Escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who will help me. I'll make it happen. Geliyor. Baba kapı yok. Olur gider sıkarım, sıkıntı yok. İzin vermiyor sıkmama. Let me guess. Danny, huh? Farm was still a good distance away. Ya sinerji. I'd need a car to get there Seni fast. döverim ha. Oğlum senin oraya buraya borcun var, şeyin var. Niye buralarda bit harcıyorsun? Git borcunu falan öde.
Allah'ım yarabbim ya. For a moment, Hartman considered strangling the idiot. Mott was mean-spirited, but easily manipulated. An emotional infant who lived for his approval. Wake by... Silah sesi bayağı iyi ya. Bank var ya. Bir bank 2 diye bir ses mi koysam oraya? Gerçi bir tanesi yetiyor yeterince. Ateş beni mi çağırıyor? Hemen geleyim kardeşim. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting it. After all, I made it this far Onu myself. satayım, yok artık. Barry is Barry. Oyunda harita var mı ya? Bu benim daha önce geldiğim yer. Adem oraya sardı, pazar günü yayını biraz erkene çekin. Vallahi bizim Deniz'le Batu'yu kandırabilirsek çekelim. 8 saatlik oyunu 20 günde bitiren mi? He ya he. Hoş geldin Ateş. Yürüyeceğiz herhalde burada. Bunları öldüreyim bari. Ateş, bunun birinci oyununu almış mıydın? Epic'ten filan Remastered'ını. Bitir artık mı? Kanka daha dün başladım buna ya. Destur da dün başladık. Dün 4 saat oynadım. Hatta 4,5 saat oynadım. Gündür mü? Oğlum dün işte bir de bugün. Bugün salı değil mi? Ben mi yanlış biliyorum lan? Evet salı. Ben de bitirmek istiyorum. Şuna baksana ara ara böyle kırılıyor oyun ya. Nasıl ya? Pazar günü oynamadım ben bunu.
Hayır. Pazar günü ben bu oyunu açmadım bile. I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Abi Kryptonix'in kafa gitmiş. Ow! Run! Incoming! There's too many of them! Hayır lan. God damn. So glad you decided to go it alone, Mr. Bronson. Shut up and shoot. Ow! We have to fight him off! I can set off more of the fireworks from here and help you out! Hey, Al! Did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is stopped! Al! Hold on! I'll try to get the stage lights on! Çok iyi lan. Elimdekinin pili çok seri bitiyor ya. O nereye gitti lan? Please, please, please! Dayı ne yapıyorsun? Gel gel. This is pretty much how I always wanted to go out. Seri de eğleniyor orada. Oğlum ne zaman bitecek bu? Şey nerede? Fişek tabancası. Çok güzel yere denk getirdin. That was awesome! Bright Falls, rock and roll capital of America. Hey, Al! This way to the farm! Puanımın dar oldu ya. Bu kadar ses varken o banga atmaman lazımdı bence. Zaten her yer patlıyor.
Lütfen geri ver. Gitmediyse vereceğim lan söz. Bakayım. Gitmemiş. See, bestseller? No reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. Kaskımı geri ver. Şey miydi o? Hey, I think Alan Wake here has something to say. Orkun Işıtmak mıydı? I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. O ne lan içerideki? Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff! They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Böyle jeneratör gibi bir şey var ama. Sleep. Hah geldik yine. Spend a third of our Night dreams in its Springs. soft embrace, Man, somewhere brings between back memories. fantasy and Hey, oblivion. remember when I got you that gig? But Your dreams first are a way real of writing forcing job. What got you themselves into started? Böyle bir sus la. Is this one of your Vice episodes? versa. In Night Springs. Tonight's episode: The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until His Highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream. And the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys. And they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because if he wakes up in a cold sweat... Yeah, precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Hey, something's happening here. Yeah? What's that? Alarm. What? Can't you hear that? Alarm God çalacak. help us, it's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wait. Patladı. Dur bak o nedir ya? It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic,
The headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can... Şey var ya. Mario. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Onun suratına benzemiş. Bunu ne yapacağız? Good going, Al! Aleykümselam, hoş geldin. Tutulmak değil de ben yokken o oyunlar yayını açmasa bari. I think we can make it through here, Al! Hangi oyundan bahsediyorsun? Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Bir dakika. Sniper Elite 4 mü? Bende olması lazım ama. Sniper Elite 4 bende var. Mevcut içerikte de yok. Sadece oyunun kendisi mi var, hepsi mi var bilmiyorum. Diğer Steam hesabına geçmem gerekiyor bakmam için. Yani diğer Steam hesabımda varmış. Deluxe 12 lira diyor. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out of here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Olur olur, çıkarırız. Her şeyi ben yapayım zaten. Tamam, burası dışarı. Buradan yukarıya o zaman. Adem abinin 3 tane Steam hesabı var. Yok, 2 tane var. Be careful, Al! Open, okay? As
As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, we've been real busy with other stuff, which concerns an ongoing investigation. Can't talk about that. I wasn't gonna say anything. Just saying we got, other eyes for the crime. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. Doldur şunu. You've got to be kidding me. Flash bombası is coming. Ya böyle zam yiyeceğini bileydim. Bir de 3 yıldan fazla alınacak olsaydı keşke. Muhtemelen ben daha fazla alırdım. Böyle bir 6 yıllık güzel olurdu. Bir Türkiye'den birisi vardı ya 10 yıllık şey almıştı. PlayStation Plus. PC Plus. Herhalde en karlı o adam var ya. On mu? 27 mi aldıydı? Abi benim aklımda 10 diye kalmış. Burayı açamıyoruz mu? Salaklık mı etti? Hiç ben salaklık olarak düşünmüyorum. Yani şu devirde 8.000 lira para bile değil. 20 yıllık kimse sana o kadar şey vermez ya. Ki zam da yiyecek ya. Burada. Burada. Ben oyunu oynayamayacaksam niye alayım ki? Oynar oğlum, niye oynayamasın? Senin ışığına tüküreyim. Yanıp sönme lan. Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hey, let's go, man.
we're gonna have to work together to open this gate, Al. It's pretty heavy. Ah! Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Ne ışıkmış be. Come on, one more gate. Let's do this thing. The lights are out. I guess we better check the fuse box. Niye biz bakıyoruz? Git sen bak. İncele mi? The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Termosu al. 3 adet. You know, this place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the booby age.